Diesel. Oh, yeah, 515. Then if you don't. No, no, I'm gonna go and delete some. It's always the same. It's always the same. We got the splash pad over there, nobody uses it. Okay, we're good. Okay, being 6:20, or excuse me, 5:20, we'll call this special council meeting to order, cette réunion spéciale du conseil à l'ordre. Vous avez devant vous un ordre du jour. You have an agenda. Someone please move the agenda, l'ordre du jour. So move, Mr. Mayor. Moved by Deputy Mayor Sear that the agenda be adopted as presented. Seconder. Second. Do we have a seconder? Secondé par le conseiller Savoie. On the council, on the motion, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against, motion is carried. You've seen the items that we are dealing with this evening. Vous avez vu les items que nous allons traiter. Any conflicts? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt? If I might, I just saw Councillor Daigle. He's just about to come into the door. So if we could just wait like 2 seconds, please. Well, then, Well, I know, but he's going to be part of the full conversation. It's only a minute. Thank you. disclosures of conflict of interest. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt? Being none, we'll go to zoning matters, des questions de zonage. And we have a public presentation this evening, une présentation publique sur la 13 rue Alexander, 13 Alexander Street. This deals with Mr. Pollock's project. Et nous recevons une fois de plus ce soir M. Marc Bouffard, qui va nous présenter le plan. Mark Bouffard from the Restigouche Regional Planning side will present to us the project. Monsieur Bouffard, vous avez le plancher. You have the floor. So tonight, as you said, it's a public presentation requested under the Community Planning Act to present the proposed change to the municipal plan and the zoning bylaw. So tonight, we initiate a process that I will explain at the very end. So this is a property owned by the city of Campbellton and Mr. Samuel Pollock, and the address is 13 Alexander Street in Campbellton. So in summary, Mr. Pollock requests the rezoning of a piece of land to build a row dwelling containing 6 residential units for rent. And this project will be similar to the existing one located on the adjacent property that was rezoned in 2020 to add 2 residential units. So, description of the property. For this project, Mr. Pollock and the city of Campbellton propose to create a new lot. This new lot will have a frontage of 36.6 meters on Alexander Street and a depth of about 92 meters for a total area of 3,371 square meters. The front part of that proposed lot is owned by the city of Campbellton, but it will be enlarged from a parcel at the rear that Mr. Pollock owned. And as part of this project, there is a land exchange, so the remnant of the land owned by Mr. Pollock will be transferred to the city of Campbellton. So there's an exchange of land here for this project. Le terrain, actuellement, c'est un terrain qui est vacant, c'est un terrain qui est relativement planche, qui est situé au niveau de la rue, donc il n'y a aucune contrainte au niveau de l'aménagement de ce terrain-là au niveau physique. Si on regarde l'utilisation du sol autour pour voir comment ce projet-là s'insère dans son environnement, dans son voisinage, on remarque que le terrain est borné au nord par 2 propriétés qui sont
également occupés par des habitations à logements multiples de 6 et de 8 unités respectivement. Le terrain directement au nord, c'est lui qui avait fait l'objet d'un rezonage en 2020 pour ajouter 2 unités de logement aux 4 autres existants. Le terrain en arrière ou à l'ouest est occupé par le cimetière qui appartient à la Campbellton Rural Cemetery Company. So on the west, you have a cemetery. On the south of this property, we have the service station. No, the parcel between the subject property to the service station is owned by the city of Campbellton. This is vacant land, but the city used this vacant lot as a snow dump in the winter. Across the street, you have the Sugarloaf Manor, that is a special care home for level 2 and 3 seniors. And in addition, there are a certain number of business in this area of Campbellton, including a car wash, a garage, a restaurant, a service station, and a motel. So this area is a mix of commercial and institutional uses, and also multiple apartment buildings. So when you review a project of this nature, you refer to the existing municipal plan. So according to the municipal plan right now, the land is zoned, if you want, commercial highway class 3, and the remnant at the back alongside the cemetery is zone institutional. And I'm not going to read that here, but the municipal plan contains some statement about this designation, highway commercial 3. Basically, this is similar to the type of business you may find in the downtown area, but that needs more space for parking. So in this area, a lot of commercial use will be permitted, including office, the sale of cars and parts, car wash, service station, funeral home, etc. So in terms of land use, this area is quite permissive. Au niveau du zonage, qui est l'autre type de règlement également affecté, c'est essentiellement une copie conforme de ce que le plan municipal dit. Donc, le terrain est zoné commercial routier de classe 3. La partie en arrière, qui est le long du cimetière, est zonée service collectif, parce qu'avant ça, ce terrain-là était rattaché au cimetière. Encore là, en termes de zonage, le zonage est très permissif en termes d'usage permis. On retrouve des espaces de bureaux, concessionnaires de voitures, des restaurants, des hôtels, des stations-service, donc c'est très permissif. Donc, la demande de zonage telle qu'a été présentée par M. Pollock, c'est pour construire une habitation multifamiliale en rangée comprenant 6 unités de logement. Le bâtiment mesurerait 192 pieds de longueur et 32 pieds de profondeur. Donc, chaque unité de logement aurait une largeur de 32 pieds, donc 32 pieds par 32 pieds pour chaque unité de logement. Et c'est un bâtiment qui serait raccordé au système d'eau et d'égout de la ville. Et le promoteur est responsable de faire les raccordements à ses frais. On a étudié certains impacts que le projet pourrait avoir sur son voisinage, malgré le fait que c'est quand même très commercial et institutionnel. Donc, comme les 2 autres habitations plus haut sur la rue, l'habitation serait construite perpendiculairement à la rue Alexander. L'architecture et l'aménagement du terrain seraient similaires à l'autre habitation multifamiliale située au 11 rue Alexander. And to improve the aesthetic of the property, we recommend a condition in the rezoning bylaw requesting the front yard to be landscaped. And also, there is to make sure that this project is similar and compatible to the existing one next door. There is also a condition that the site and the architecture shall be similar to this other property at 11 Alexander Street.
So this will ensure a comprehensive or integrated residential development. En termes d'accès au terrain, de stationnement, donc le bâtiment rencontre toutes les marges de retrait requises par le zonage. Le bâtiment serait à 45 pieds il y aurait 45 pieds de retrait entre la façade du bâtiment et la limite nord du terrain. Donc, il y a suffisamment d'espace pour aménager une allée d'accès, un driveway, et des espaces de stationnement perpendiculaires à chaque unité de logement. Comme on disait tout à l'heure, la rue Alexander est en légère pente dans ce secteur-là et le terrain est à niveau avec la rue. La rue est également droite et dégagée et ne présente aucun problème de visibilité. Et encore ici, lorsque le permis de construction sera émis, le service d'urbanisme va s'assurer que l'aménagement du bâtiment est conforme aux normes de zonage relatives aux accès et au stationnement. So, it is recommended to amend the municipal plan as follows. So, as I mentioned previously, right now the zoning is commercial, highway class 3, and institutional. So to allow this project, the zoning will change to residential medium density. There is in the municipal plan of the city of Campbellton, there are a list of criteria that council must consider when they review a rezoning request for an apartment buildings. So there are a certain number of criteria. So I'm not going to go through, but in the report they are well defined. But I'm just going to highlight what they say. So there is one criteria is that apartment building shall not be more than 3 stories in height. In this case, the building is 1 story, so this criteria is met. The density of the development, the standard is 12 units per acre. This project is 10 units per acre, so this criteria is also met. There is a criteria about access to Collector Street. So as I said earlier, Alexander Street is a high traffic street linking Duncan Street and Valdamore Road. It is designated as a collector road, and there are many apartment buildings and institutions that abut Alexander Street. So therefore, this prerequisite is met. So we check with the water and sewage department to make sure that this project will not affect the capacity of the network, water and sewage network. And we were told that there is no issue here, that the existing system in place are able to accommodate this new project that was reviewed. One condition is the size of the lot. So according to the standards, the lot for a building of this size should be at least 36 meters wide. As I said earlier, the lot is a little larger. It's 36.6 meters wide and an area of 3,371 square meters. Again, this standard is met, and the last criteria is to make sure that there is enough parking. As I said earlier, there is enough space for parking and access to the project. Donc, on recommande également faut également modifier l'arrêté de zonage en parallèle au plan municipal. Donc, on recommande de changer le zonage de commercial routier de classe 3 et de services collectifs à résidentiel multifamilial. Pour s'assurer que le projet est similaire à la propriété voisine, il y a une clause qui mentionne que le bâtiment doit comprendre 6 unités de logement. Et pour le reste, les dimensions et le retrait sont conformes au zonage.
Donc, ici, vous avez, Monsieur le maire, la carte de zonage qui accompagne l'arrêté de zonage. Donc, le terrain qui est ombragé et entouré d'une ligne pointillée, c'est le terrain qui est visé par la demande de rezonage. Donc, le zonage devient résidentiel multifamilial, de type R3. Il y a 5 conditions qui sont attachées à l'arrêté de zonage. Donc, la principale, pour assurer l'harmonie du projet avec les autres habitations à côté, il est mentionné que la propriété devra être aménagée en conformité avec le plan d'aménagement du site qui a été présenté par le propriétaire avec sa demande de rezonage. Si jamais il y avait des dérogations mineures qui sont nécessaires, le comité d'urbanisme de la CSR pourrait accorder des dérogations mineures. Et pour s'assurer que l'architecture est compatible, il y a une condition qui dit que l'architecture du bâtiment devra être similaire au bâtiment existant situé au 11 rue Alexandre. Donc, je pense qu'avec ces conditions-là ici, l'aménagement du terrain et l'architecture, on s'assure que le projet sera en harmonie avec le terrain voisin. Une autre condition pour pour éviter toute ambiguïté, étant donné que le terrain n'est pas encore transféré au propriétaire, parce qu'il y a encore le morceau de terrain qui appartient à la ville de Campbellton. Donc, avant de pouvoir commencer à construire, le propriétaire devra avoir en main les titres de propriété. Donc, il ne peut pas commencer à construire avant d'avoir l'acte de transfert. Il devra également appliquer pour un permis de raccordement auprès du département des eaux et des égouts avant la délivrance du permis de construction. Pour le reste, l'arrêté de zonage Z1 continue de s'appliquer à tout usage, bâtiment et construction sur la propriété. Et, comme on disait tout à l'heure, sauf le driveway, on demande que l'espace, la cour avant entre le bâtiment et la rue Alexander soit paysagé autant que possible pour le coup d'œil, si vous voulez. So, tonight is we initiate the process. So, after tonight, the public, they have 30 days after this public presentation to send their objections or comments to the city of Campbellton. And in a few minutes, council is going to pass a resolution setting the date of the public hearing that is going to take place on October 11th to hear the objections. So right now, people, they may send their written objection within 30 days, but there will be a public hearing on October 11th to hear objections, if any. Donc, Monsieur le maire, ça complète ma présentation. S'il y a des questions. Thank you. Merci, M. Bouffard. Do we have any questions? Est-ce qu'il y a des questions? We knew that this project was coming. A similar project had been presented. Un projet similaire avait été présenté il y a quelques années. We had opted to give him some land, swap some land for this beautiful project that I think was needed with the number of vacancy demands in regards to apartments et logements. Donc, if there is any question, est-ce qu'il y a des questions pour M. Bouffard? If not, we'll move, je pense que M. Bouffard... Councillor Logan, go ahead. No, obviously October 11th, so that means no construction can take place until after October 11th. Councillor Loga, actually, I think the rezoning is going to get done before the actual parcel is sold. So we need for the parcel to be sold first before he can commence anything. Okay, thank you. So we'll be working with him to make sure that if he can commence anything, before snow. We know snow starts here in September, so hopefully that we can move his project for this. That maybe something is concluded by the spring. So there is a bylaw in regards to resolution publication of a notice to amend bylaw, the amend zoning bylaw and the municipal plan. So if someone wants to read that bylaw, that resolution, excuse me.
peux faire la lecture. OK, allez-y. Résolution du Conseil en vue de modifier le plan municipal et l'arrêté de zonage, en vertu de l'article 111 de la loi sur l'urbanisme. Sujet rezonage 13 rue Alexander, Samuel A. Pollock et City of Hamilton. Entendu que le Conseil a l'intention de prendre l'arrêté numéro M1-21 intitulé « Un arrêté pour modifier l'arrêté numéro M1, arrêté portant l'adoption d'un plan municipal et l'arrêté l'arrêté NZ1-56 intitulé « Un arrêté pour modifier l'arrêté de zonage NZ1 en vue de permettre l'affectation de l'usage des terrains comme suit. Change the land use of the land belonging to the City of Hamilton and Samuel A. Pollock, located at 13 Alexander Street in Hamilton, and being a portion of PID 50362-508 and 50401-892 for the purpose of the municipal plan. The land use is changed from commercial highway class 3 and institutional to residential medium density. For the purpose of the zoning bylaw, the zoning of the property is changed from commercial highway class 3 and institutional to residential multiple. Le but de ce rezonage vise à permettre l'aménagement d'une habitation multifamiliale en rangée comprenant 6 unités de logement. Qu'il soit résolu que A, la greffière assistant au nom du Conseil voit à ce que l'avis public prescrit dans l'article 111 de la loi sur l'urbanisme soit affiché sur le site Web de la municipalité pour annoncer l'intention du Conseil municipal de jouer et le lieu d'examen des oppositions formulées à l'encontre des projets d'arrêté et B, consideration of objections of the proposed bylaw take place at 7 p.m. on Tuesday, October 11th, 2022, in the council chamber of Hamilton City Hall. Do we have a seconder? Un second. Seconded by Councillor Loga. Do we have any on the question, sur la question? All those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. OK. Monsieur Bouffard, merci énormément. On sait que votre épouse vous attend dans le véhicule. So... bon retour à la maison. Thank you. Merci énormément, Monsieur Bouffard. Okay, next is a motion or resolution in regards to 267-69 Rosebery Street that we had mentioned. We would need someone to read. Monsieur Conseiller Savoie, allez-y. Yes, Mr. Mayor. Whereas Council adopted a conditional rezoning Z-1-5 regarding 259-271 Rosebery Street, and whereas the proponent is not in the position to follow the initial proposal behind the conditional rezoning, and that the R2 zoning designation would allow the current intent to be carried out. Et attendu que le promoteur travaille pour se conformer aux exigences des règlements d'urbanisme et des arrêtés de construction, et attendu que les services d'eau municipaux sont suspendus jusqu'à ce que les questions de conformité soient réglées. And whereas the proponent is willing to act rapidly during this period in local government reform, where council's authority to resolve this matter during its mandate may become uncertain after the November 28, 2022 electoral process. Qu'il soit résolu que le Conseil de la Ville de Hamilton envisagera d'abroger la résolution d'adopter le 27 août 2007 si les conditions suivantes sont respectées en temps opportun. Le promoteur doit fournir un rapport technique estampillé tel que requis dans la résolution adoptée par le Conseil le 27 août 2007. Le promoteur doit remplir une demande de permis d'aménagement et de construction et de payer les frais applicables. La Commission des services régionaux de Restigouche doit convaincre le Conseil qu'elle peut émettre des approbations et des permis si les seuls problèmes restants concernent l'annulation de raisonnage conditionnel. Be it further resolved that if the conditions are met by the next regular meeting of Council, Council will consider canceling the August 27, 2007 resolution and complying with the requirement of subsection 59(6) and 7 of the Community Planning Act and allowing the resumption of water service to 259-271 Rosebery Street.
Do we have a seconder, un secondeur? I'll second that. Seconded by Deputy Mayor Cyr. On the question, On the sur la question. question. Oh, Yeah. you wanna go first? It's about the date, but. Ça La aussi. date, c'est les adresses. Parce qu'un dit 259, 271, puis dans l'entrée, ils disent 267 à 269. Ouais, il va falloir vérifier les adresses. C'est où sur l'agenda? Ouais. On dit 267, 269, puis dans la résolution, c'est 259, 271. Ça devrait suivre 259, 261. Je crois que c'est parce que probablement qu'il appartient à plusieurs parcelles. Faut être sûr Puis les adresses même des maisons, c'est 267, 269. Mais oui, c'est une bonne. Fait que la résolution, c'est important de décider ça va être quoi? 267, 269? Ça, c'est les maisons comme telles. C'est entre 259 et 271. Between 259 and 271. That's where the... I think that we can go with what, oh, sorry. So maybe the thing is maybe we could amend that and make sure that it's 267, 269? Yeah. 267, 69? Yes, I would look at that. Mako, you're gonna have to amend your motion to include just the perimeters of the actual residences that are there. Yeah, wherever it is mentioned, Councillor Savoie, 259, 71, just amend that it be 269, 260, 267, 269 Roseberry. Yes, Mr. Mayor, I would amend, and I would change it to, that it would be to be 267 to 269 Roseberry Street, Roseberry Street. wherever it reflects 259-271 Roseberry. Exactly. Okay? The other modification that will be needed is that when we did this, by the time we brought it to finance and today here, it says are met by the next regular meeting of council. The next regular meeting of council is next week. So I think we should say something are met by the regular meeting of council in October or any special council that would take place before that date, if he's ready before. If you're okay with that, because it doesn't give enough time to the developer to. I would say are met by the next would regular meeting of, You could say by the regular meeting of council in October, or any special meeting taking place before no special meeting. that. Encore une fois, Monsieur le conseiller Savoie, juste corriger que by the next regular monthly meeting of October or any special meeting. Oui, j'avais avancé pour que ça soit remis au mois d'octobre, à la prochaine réunion de la réunion régulière. Ou toute réunion spéciale Ou toute autre réunion spéciale avant celle du mois d'octobre. avant celle du mois d'octobre. OK, so you've heard both amendments. Vous avez entendu les deux modifications à cette résolution. Monsieur le maire, je me demande, me donneriez-vous, c'est parce que je pense qu'on devrait vérifier les adresses, Oui, parce que si on oui. passe la résolution, puis que les adresses sont pas bonnes, on repart à zéro. OK. Fait que, étant donné qu'on a un petit peu de temps, Yeah, donnez-vous, okay, so we'll just can we check, pause make sure. and I'll Google try to Map. go on GeoNB or... Non, je pense à faire avec l'application comme telle, quand ils l'ont fait dans Z1. Ah, dans la résolution? Oui, OK. non, pour le zonage qu'ils ont fait. Oui, c'est ça, dans le temps. C'était, je pense que c'est l'adresse-là qu'ils ont utilisée, même si ça touche. OK, let's go see what Yeah. that address. Peux-tu trouver Oui. le email dans le temps Non, que j'ai André, pas avec, trouvé avec l'email. la résolution, peux-tu trouver la We'll just- résolution? J'ai besoin du bylaw. We'll just Ouais, check. c'est ça, tu peux-tu le trouver? OK, moi, je vais aller dans GeoNB, juste pour voir qu'est-ce que ça nous donne. Fait que 259, 200. 259, 271. OK. Just, you know, it would be too bad that, this is on Water Street? Roseberry. Rosemary. Roseberry Street. Les deux petites maisons, c'est 255, 257. 255, Voyons. No, it's not 257. even the
Doesn't make sense, give me a minute, something's not right. So what we could do is as per the Z1, what we could have said would have been as per the resolution of, As-tu la date? Ouais, si Julie peut trouver la résolution. J'ai la résolution du 27 août 2017. Qu'est-ce que ça disait? C'est 259, 271 Roseberry Street, identified by several PIDs. so back then, it was several lots. So those are the good address. Yep. Yep. So the amendment is not. So the, Cancel the amendment for the I'll address. just, Rescind. Rescind. okay, Sorry. let's, I'll just say that as it's written, 259 to 271, we're really It approving covers. water for any future construction as well. Yeah, that's it, so we have to, So why change it? Just, yeah. no, but It's, well, the original not water. application was, you're agreeing to revert and return water, and so you need the right addresses. So if those addresses, it's just usually we go with PIDs, so it's just, Yeah, there's several, actually really several PIDs attached to this resolution, and I'm wondering if they didn't maybe consolidate these pieces later on. no, they don't yet. 259. So leave those same addresses for now, maybe, and we'll have to verify with legal to make sure it's right, but, It's because he If- owns the lookout and Yeah. the house is after. And I think that's why. yeah, that, he had applied to rezone all of that, so, what we'll do is we will move the motion well, I as think per. we should keep the same addresses, huh, Julie, Keep- As the this one. resolution, yeah. So what we- Councillor Merkel would need what- to rescind. What we'll do is we'll just rescind what was mentioned in regards to your two addresses. Oh, no, we were still on the question? Okay. Still on the question, yeah. On the question, you made an amendment. That amendment will just be canceled. We're keeping the other amendment in regards to the dates of the October monthly meeting or any other special meeting. So that is the resolution as per what is there. And we have a special we have a monthly meeting next week, September 12th, so if there's anything, we can clarify that there, can we? I don't think there's any further clarification No. needed, but yes. Okay. So on the question, sur la question, all those in favor signify by saying aye. Aye. Against? Motion is carried. I had forgotten to mention when we begun the meeting that Councillor Loga was joining us via Teams, so welcome Councillor Loga, and we'll entertain a motion to adjourn. So moved, Mr. Mayor. Moved by Deputy Mayor Seer that the meeting be adjourned at 5:53. All in favor? Manu? Against? Motion is carried. We'll wait till, okay, the meeting has been adjourned.